Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 11, Text 8. Така Шримад Бхагаватам, песен 8, глава 11, текст 8. Tad idam kala rashanam jagat pashyanti surayaha na krishyanti na shochanti tatra yuyam apanditaha tadidam kalarashanam jagat pashyanti surayaha na hrisyanti na sochanti tatra yuyam apanditaha. Виждайки движенията на времето, тези, които знаят истината, никога не се радват, нито пък страдат заради различните обстоятелства. Затова, тъй като вие се радвате на вашата временна победа, вие не трябва да бъдете считани за много учени. Коментар. Бали Махарадж знаел, че Индра, царят на рая, е бил изключително силен и със сигурност бил по-силен от него. Въпреки това Бали Махарадж предизвикал Индра, като казал, че Индра не е много учена личност. Бхагавад-гита, Кришна назидава Арджуна, като казва: Ашучанан вашучаствам, прагивадам ще ваши си, гатасум на гатасум ща, нанашучанти пандитра. Докато говориш учени думи, ти скърбиш за това, което не си струва да се скърби. Тези, които са мъдри, не страдат нито за мъртвите, нито за живите. Така че Кришна предизвикал Арджуна, като казал, че той не е пандита или учена личност. Бали Махарадж също предизвикал цар Индра и неговите придружители. В този материален свят всичко става под влиянието на времето. Следователно, за една учена личност, която вижда как нещата се променят, и въпрос не може да става да съжалява или да е щастлив заради вълните на материалната природа. В крайна сметка, всички сме отнасени от тези вълни и какъв е смисъл да се радваме или да сме умили. Тези, които са напълно запознати с законите на природата, никога не се радват или не се разочароват заради дейностите на природата. Бхагавад-гита, 14 глава, Кришна съветва ние просто да търпим. Там ститих шасва барата. Следвайки този съвет на Кришна, ние не трябва да сме разочаровани или нещастни заради промените във времето. Това е симптом на един предан ударен. Един предан изпълнява своя дълг в Кришна съзнание и никога не е нещастен в тежки обстоятелства. Той има пълна вяра, че в такива обстоятелства Кришна ще го протектира. Затова един предан никога не се отклонява от предписания му дълг в преданото служене. Материалните качества, радост или умилост, се проявяват дори в плуговете, които са много издигнати и не са на висшите планетарни системи. Затова, ако някой е необезпокояван от така наречените благоприятни и неблагоприятни условия на този материален свят, той трябва да се разбира, че Брахма Бхута или се е реализирал се. Както се казва в Бхагавад-гита, Брахма Бхута прасанат на нашия очети на камисите. Тези, които са трансцендентално установени, реализират върховния Браман и стават напълно щастливи. Когато някой не е обезпокоен от материалните обстоятелства, трябва да се разбира, че той е на трансцендентална платформа над реакциите на трите гуни на материалната природа. Randasya Gananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
And this verse is continuing what the last verse was talking about. И този стих продължава разказа от предишния стих. The devotees of the Lord are steady in all circumstances. Че преданите на Бога са устойчиви при всички обстоятелства. In material consciousness, if someone has some great success, they become very happy. А тези, които са с материално съзнание, когато имат някакъв малък успех, веднага стават много щастливи. And they feel very proud of themselves. И веднага се чувстват много горди от самите себе си. Somehow or other, by my power, by my ability, I've done something wonderful. Най-накрая, че с моите сила и способности направих нещо чудесно. Sometimes you see this in sports. Виждате го често в спорта. If some football player makes a goal, когато някой от нападателите вкара гол и виждате тази реакция. And all his teammates are coming in. И всички негови фенове идват и почват да го прегръщат тази конфета. But if the goalie fails to block a shot, then he's like. Но ако те на тях им карат гол, тогава навеждат осъдени. And the manager of the team is going. А треньорът на отбор почва да си блъска главата. But here we're seeing that someone in Krishna consciousness should be equal in happiness and distress. Но тук виждаме, че една личност в Кришна съзнание трябва да е уравновесена в щастие и нещастие. So this is not an easy position to come to. Не е лесно да се достигне тази позиция. But Krishna advises this in Bhagavad Gita. Но Кришна ни съветва да направим това в Бхагавад-гита. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakakshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhakti Labate Para. Says the Brahma Bhuta, the person in Krishna consciousness, is always happy. Казва се, че Брахма Бута, а личност в Кришна съзнание е винаги щастлив. Brahma Bhuta Prasanatma, he's always in a joyful state of mind. Брахма Бута Прасанатма, той винаги е в щастливо настроение. It says nasochati nakakshati, because such a person does not lament for any bad thing or desire any good thing for himself. Такава личност е насочена на канкшити, не страда заради лошите неща, нито пък желае нещо много добро за себе си. At first it may seem like a contradiction. В началото може да изглежда като противоречие. I mean, to me it seems like a contradiction. Поне за мен изглежда като противоречие. How is it that if you are in this neutral position of not being influenced by material happiness or distress, how is it that you're nevertheless happy? Как ако сме в тази неутрална позиция, нито щастливи, нито нещастни, в крайна сметка да сме щастливи? I don't know if I fully understand it. I don't think I fully understand it yet. Не съм сигурен дали все още съм го разбрал. But Vedanta Sutra says, Anandamaya Vyasat. This means the soul by nature is full of
transcendental pleasure. Но Веданта Сутра ни казва, че по природа душата е пълна с трансцендентално блаженство. Krishna has many energies and potencies. Кришна има много енергии и потенции. And among these is his Hladini Shakti, his pleasure-giving potency. И между тях и Хладини Шакти, която дава удоволствието. Mamaivanso Jiva Loke. Krishna says that the soul is actually part of him. The Jiva soul is part of him. Кришна казва, че душата е част от него, че всичко е свързано с него. So, this means the Jiva soul also has this pleasure-seeking energy. Така че това означава, душата има също тази енергия, която търси щастието. But it comes from Krishna originally. Но изначално тя си идва от Кришна. So, Krishna gives the soul some of this pleasure energy. Така Кришна дава на душата от тази енергия на наслаждението. And if the soul gives that pleasure energy back to Krishna, и ако душата върна тази енергия на Кришна, then Krishna gives him more. Кришна дава повече. Now this is one of the mysteries of devotional service. Това е една от мистериите на преданото служене. How is it that by giving everything away, I can become happy? Как като дам всичко и не става нищо за себе си, ще стана много щастлив. Because normally in material dealings, if I have something and I give it to someone else, then I've lost something, and the other person has gained something. В материалния живот се счита, че когато аз изгубя нещо, трябва да съм много нещастен, а другия печели всъщност, аз съм губещи. Say if I have $1 million in the bank, да кажем, че имам $1 милион в банката, and I give $100,000 to this man, дам $100,000 на един човек, then he gains $100,000, I lose $100,000. И се счита, че той е спечелил 100,000, аз съм изгубил 100,000. And if I give him another, then finally I'll have nothing. И ако продължавам да му давам, аз за мен нищо няма да ми остане. So therefore, in material dealings, nobody gives anything without trying to get something back. И обикновено в материалните взаимоотношения никой не дава нещо, без да очаква да си върне нещо в замяна. And ideally, we try to get back more than we give. И в идеалния случай ние се стремиме да получим много повече, отколкото сме дали. Това е идеалният вариант. And if we succeed in getting more than we gave, then we're happy. И ако наистина успеем да вземем повече, отколкото сме вложили, ние сме много щастливи. And if we don't succeed in getting more than we gave, we're unhappy. Но ако не успеем да вземем повече, отколкото сме вложили, ние сме много нещастни. And therefore we see that in material exchanges, people are influenced by this material happiness, material distress. И виждаме, че в материалните взаимоотношения хората са напълно повлияни тези вълни на материалното щастие и нещастие. And they are not in control of this happiness and distress. И те въобще не могат да контролират това щастие и нещастие. Because in material exchanges, we are not really the controllers of who wins, who loses, who gains, who loses. И в материалните взаимоотношения не може да контролираме това, кой ще спечели, кой ще изгуби. If we were, then everyone would be a billionaire. Ако ние бяхме контролерите, всеки щеше да бъде милионер. But we see everyone isn't. Но ние виждаме, че не всеки е. That's because the results of these exchanges are controlled by our karma, by time, by the modes of nature.
Това е така, защото всички тези взаимоотношения се контролират от кармата, от времето, от гуните на природата. So, therefore, everyone who is engaged in these material exchanges is under the influence of happiness and distress. И така, всеки, който се ангажира в такива материални отношения, под влиянието на така наречените щастие и нещастие. And these things come like the weather. We don't have control of the weather. И тези неща идват като смяната на времето. Ние не можем да го контролираме. Like yesterday, there was rain, there was sunshine, rain, sunshine. Ето вчера имаше дъжд, слънце и така нататък. But devotional service is not like that. Но преданото служене няма нищо общо с това. Krishna gives this pleasure energy to us. Кришна ни дава енергията на удоволствието на нас. And if we give the pleasure energy back to Krishna, и ако ние му върнем от нея, we get more. Ние вземаме повече. More than we gave. Много повече, отколкото сме дали. Always. Винаги. So, how can that be? This is one of the mysteries of devotional service. Как става това? Това е мистерията на преданото служене. In material consciousness, we see that I am one person, and there's another person, and we're completely separate. В материалните взаимоотношения виждаме, аз съм личност, другия личност и ние сме напълно отделени. Therefore, if I give something to the other person, I lose, he gains. Така че ако аз му дам нещо, той печели, аз губя. Ние сме отделни личности. But our relationship with Krishna is not like that. Но отношенията с Кришна не са по този начин. Mamai vamso jiva loke. Krishna says the jiva souls are part of him. Кришна казва, че душите са частици от него. And our shastras and acharyas give some examples to show how this works. И шастрите, ачариите ни дават пример как това е реалност. They say Krishna is like the tree. Те казват Кришна е като дървото. And the souls, individual jiva souls, are like the leaves of that tree. А индивидуалните души са като листенцата на това дърво. So, if you give water to the root of the tree, then it's automatically distributed to all the leaves. И така, ако ние поливаме дървото, тази енергия се разпространява до всички листенца. The leaves don't lose anything. Листенцата нищо не губят. If the water goes to the root. Ако водата отива към корена. Because then the root distributes the water to all the leaves. Защото корените разпространяват до всички листенца. There is also the example of the different limbs of the body and their relationship to the body as a whole. И така дава се пример също с различните части на тялото и тялото като цяло. If we are holding some prasadam, some food in our hand, the hand doesn't really benefit. Ако просто си държим прасадама в ръката, ръката не се облагодетелства. But if we give the food to the stomach, then the hand and all the other parts of the body benefit. Но ако дадем прасадама в стомаха, тогава всички са облагодетелствани, ръката и всички органи. Because there's some organic connection in between them. Защото има органична връзка между тях. So we also have an organic connection with Krishna. Ние също имаме така близка органична връзка с Кришна. Therefore, when Krishna gives us this pleasure energy, if we give it back to Krishna, then we feel satisfied and we get more. И затова, когато Кришна ни дава от енергията на удоволствието, ние му я връщаме, тогава ние вземем повече. And
devotees, pure devotees, are completely absorbed in this exchange of the pleasure energy with Krishna. Receiving the pleasure energy, giving, getting more. И чистите правилнодадени са напълно погълнати именно от тази дейност, да приемат тази енергия от Бог, да вършат от Кришна и това всичко да се усилва, да се увеличава. So they become, they don't participate in these material exchanges. И те не участват в материалните взаимоотношения. They have no selfish desire. Те нямат себични желания. So therefore, they don't lament, for any seemingly unfortunate material circumstance. Затова и те не страдат от така наречените неблагоприятни и тревожни ситуации в живота. As long as they're engaged in devotional service, they feel perfectly happy. Тъй като те са ангажирани в преданно служене, те са съвършено щастливи. And if there is some unfortunate circumstance, they just take it as Krishna's mercy. А ако има някакви обезпокояващи нещастни обстоятелства, те ги приемат като милост на Кришна. And if there is some apparent material success, if some money or some opulence comes to a devotee, he doesn't become personally proud and personally feeling, oh yes, I've done this or that. И когато идват външно благоприятни ситуации, пари, слава, преодаден не го приема лично като негова заслуга и казва, аз направих това, толкова съм щастлив. He's simply happy in his relationship of service to Krishna. Той просто продължава да е щастлив в своите взаимоотношения с Кришна. But this happiness is not like a false temporary happiness of a materialist. И това щастие не е като фалшивото временно щастие на материалистите. It's something different. Това е нещо много по-различно. But still, it's mysterious because sometimes we see that devotees, pure devotees, are apparently lamenting and apparently desiring different things. И въпреки това, тази вмяна на удоволствие между късни преодадени си остава мистериозна, защото виждаме чистите преодадени изглежда, че страдат за нещо и желаят нещо много силно. When Madhavendra, who was it? When Madhavendra Puri was leaving his body, he was apparently lamenting. He was crying, "Oh Krishna, I never saw you, I never attained you." И така, когато Мадавендра Пури напуска своето тяло, той страдал, той скърбял за нещо и казал, Кришна, никога не те видях, никога не те постигнах. Was it Madhavendra Puri or Ishvara Puri who did that? I think it was Madhavendra Puri. But one of his disciples said, what was his name? Madhavendra, yes. Madhavendra Puri, and then his disciple who was criticizing him, yes. Ramachandra Puri, was telling him, "Oh, nasochiti nakakshiti." You should be lamenting. Един от неговите ученици имал наглост да го критикува. И казвам, насочи на как ще ти, учителю, не да страда за нещо. So Madhavendra Puri became very angry and said, get him out of my sight. И Мадавендра Пури много се разгневи и казва, махнете го от погледа ми. Просто го махнете този от погледа ми. На страна. Now, that's because Madhavendra Puri wasn't lamenting for some material loss. И така, това е защото Мадавендра Пури не скърбял за някаква си материална загуба. His lamentation was simply a feature of his ecstasy and his
relationship with Krishna. Неговата скръб е един от аспектите на взаимоотношенията му с Кришна. So these things have to be, carefully understood. Тези неща трябва внимателно да се разберат. And they can't be understood, simply by an intellectual discussion like this. И тези неща не могат да бъдат разбрани просто чрез интелектуална дискусия като тази. But by the practice of devotional service, gradually we learn how to discriminate between the real spiritual emotions that are part of our spiritual exchange with Krishna and these material happiness, material distress. We learn how to distinguish between them. Но като продължаваме да отдаваме служене, ние постепенно ще започнем да различаваме духовните емоции, които са част от нашата вечна духовна природа и материалните така наречени щастие и нещастие. So that's part of our work in devotional service. Това е част от нашата задача, нашата работа в преданото служене. And the way that we learn this in a practical way is to carry out the orders of Krishna and a spiritual master, and not worry about the results. That's up to Krishna. И на практика как може да разберем всички тези неща, просто като изпълняваме наставленията на Кришна, духовния учител, и да не се притесняваме за резултата, това зависи от Кришна. Yes, it may appear that there are very difficult circumstances, but we don't give up our attempts to spread, Krishna consciousness. Понякога изглежда, че има много трудни обстоятелства, но ние не трябва да спираме опитите си да разпространяваме Кришна съзнание. And neither do we become, proud of our activities if there's some success. Или пък да ставаме много горди от някакъв наш успех. If there is some difficulty, we simply tolerate it. Ако има някакви трудности, трябва просто да ги толерираме, да ги търпим. Tattenu kampa susamikshamanas bunchana evatma kritam vipakam fridvagva pubir vidadan namaste jiveta yomukti pade sadaya bhak. So, tattenu kampa susamikshamanas. So the devotee sees that Krishna is always watching over him, is always merciful. Предано дадения в настроението, че Кришна винаги го наблюдава, винаги е милостив и го защитава. The devotee is always expecting Krishna's mercy. И преданият винаги очаква милостта на Кришна. The devotee is always taking things as Krishna's mercy. И преданият винаги взема нещата, приема ги като милост на Кришна. Bunjana evatma kritam vipakam. And if there is some unfortunate circumstance, the devotee simply takes it, well, this is my karma, this is some minimized result for my sinful activities. И ако има tежки условия на живот, преданият си мисли, че това е минимизираната му карма от предишните греховни дейности. But it doesn't, although these unfortunate circumstances may be there, the devotee simply tolerates them and continues to serve Krishna in a joyful frame of mind, in a joyful mentality. Преданият търпи просто неблагоприятните условия на живот и продължава в щастливо радостно настроение да служи на Кришна. So, Hrit Bhag Bapu Bir Vidadan Namaste. So, Hrit means within the heart. И така, Хрит означава в сърцето. So, in the heart, the devotee is always expecting Krishna's mercy, is always offering obeisances to Krishna. В сърцето си преданият винаги очаква милостта на Кришна, винаги отдава почитта си на Кришна. So, in our practice of devotional service, we have to observe what's going on in our heart.
Така като практикуваме преданото си служене, ние трябва да наблюдаваме какво става в сърцето ни. So the heart means not just the muscle that's pumping the blood, but it means the deepest part of our consciousness, where we keep all our secret thoughts. Като казвам сърцето, нямам предвид този мускул, който помпа кръв в тялото, имам предвид дълбочините на нашето съзнание, където са нашите скрити мисли. So deep in our heart we're blaming Krishna, for our suffering or something, then that's not good. Ако дълбоко в сърцето си все пак упрекваме Кришна за това, че сме в лоша ситуация, това не е добре. Yes, in our heart we should simply be thinking, Krishna is always merciful to me. Дълбоко в сърцето си ние трябва да мислим, Кришна е винаги милостив към мен. If I experience some difficulty, it's only because of my millions of years of sinful activities, and so of course I should be experiencing some result from that. Krishna has kindly minimized it. И ако аз изпитвам някакви трудности в живота си, разбира се, това е заради милионите ми животи, греховни дейности. Естествено, че трябва да изпитвам реакции, но Кришна ги е намалил. So that's the heart. Then there's vag. Vag means words. Това е по отношение на сърцето, а ваг означава думи. So with our words, we should always be chanting Krishna's names, chanting Krishna's glories, speaking about devotional service. И така с думите си винаги трябва да възпяваме светите имена, славата на Кришна, да говорим за правилното служене. We should be using our words to, lament for unfortunate circumstances, or to, express material desires. Ние не трябва да използваме думите си, за да се оплакваме от неблагоприятните ситуации, да изразяваме материалните си желания. Of course, I mean material desires that can't be fulfilled in devotional service in the way that Krishna says. Разбира се, някои от материалните желания могат да бъдат изпълнени паралелно с правилното служене, но както Кришна прецени това. And then vapu means we should use our body in Krishna's service. И накрая вапу, нашето тяло трябва също да използваме в правилно служене Кришна. So I feel fortunate that the devotees here are arranging me for to use my body, all day and all night in Krishna's service. Аз съм толкова щастлив, че преданите тук много ме използват моето тяло ден и нощ в предано служене. Hridvag vapubir vidadanavaste, jiveta yomukti pade sadaya bhak. So such a person, such a devotee, who gets Krishna's mercy in this way becomes like the child who will inherit the wealth of the parents. И такъв предан, който мисли по такъв начин в отношението си с Кришна, той е достоен наследник на богатството на родителите си. So we can be sure if we continue in this way, Krishna will give us everything. И ние трябва да сме сигурни, че ако продължаваме по този път, по този начин, Кришна ще ни даде всичко. Does anyone have any questions or comments? Някой да има въпроси или коментари? Аз имам два въпроса, ако е възможно. Yes, two questions. Okay. Possible. Sure. В коментара се казва, че всъщност Бали Махарадж е предизвикал Индра на тема ученост. In the purport, Prabhupada says Bali Maharaj challenges Indra. Също е казано, че по същия начин Кришна предизвика Арджуна. In the same way, Krishna challenged Arjuna. Чул съм, че Шила Прабхупад също е предизвикал много учени. Шила Prabhupada challenged many scholars. Yes. Нощи бяхме свидетели на нещо такова. Yesterday evening, we were witnessing something
similar. И моя въпрос е, And my question is, как така да се предизвикват учените в тази епоха и да им се дава любов, а не да се води битка с тях? how it is, it's one of the mysteries for me, simultaneously to challenge someone and to give him mercy and love for Krishna, sense of devotion. Challenging and simultaneously giving them mercy. Yeah. How is it working? Well, there was one devotee in Hungary. Her name is Krishna Lila. Един преданно даден от Унгария, Кришна Лила, And she works with ISKCON Communications in Hungary and Europe. Тя работи в ISKCON комуникацията в Европа. And she put it very nicely. She said it in a very, she spoke about this. She said something about this question. Тя каза нещо по този въпрос много хубаво. Actually, she said it about my work. Коментирайки моята работа. Said we should give them the boot in the face in such a way that they like it. Ние трябва да им залепим книгата в лицето по такъв начин, че те да я харесват. So, yeah, Srila Prabhupada said we should kick on Darwin's face with boots. Дали Прабхупад казва нещо, ние трябва да ги ритнем в главата. Yeah, but I think Krishna Lila said it nicely. We should do it so that they like it. Тя казва по същия начин, но добавя, но те трябва да го харесат. So, and you're right, Srila Prabhupada challenged many scientists. Наистина, Прабхупад е предизвикал много учени. And he said, yeah, I'm not a scientist myself, but because I have faith in Krishna, I can challenge them. И Прабхупад винаги е казал, аз не съм учен като тях, но понеже имам вяра в Кришна, затова ги предизвиквам. Because one who knows Krishna knows everything. Защото който знае Кришна, знае всичко. So, I spent 8 years writing this book, Forbidden Archaeology. Аз време на 8 години писах тази книга за забранената археология. And although many people call me a scientist, I don't have any scientific degree from a university. Аз нямах такава титла, специална титла от университетска, да пиша тази книга. And after writing the book, when I first began going to scientific conferences and speaking to people, I didn't know what to expect. И когато започнах да ходя по научни конференции, да говоря за тази книга и тези открития, не знаех какво мога да очаквам. I felt like I was jumping out of an airplane with no parachute. Моето усещане беше, че скачам от самолет без парашут. But somehow or other, Krishna helps me and helps all his devotees who try to serve him. Но по един и друг начин Кришна ни помогне, както и помага на всички предани, които искат да му служат. So, second question? Свързан с първия. Как успява да се задържи, да не каже директно нещата за Кришна, защото вчера слушах как ги превеждаше ведическото знание на такъв език, както задържа да не цитира директно някои неща. The second question is connected with the first one. Okay. Personally to you, how you are succeeding to control yourself and please keep it immediately the ultimate for the devotees truth in such a I'll say gross and direct way, but always speaking in such a way that people can understand and accept. It's a question of self-control. He thinks. Well, I'm in
engaged in a special kind of preaching. Така съм се ангажирал в специален тип проповядване. Now, when Lord Chaitanya appeared 500 years ago, he flooded the world with love of God. Читая Махапрабху в Читания се появи преди 500 години и залял света с любовта към Бога. And he did that mostly by, chanting Hare Krishna. И той го направил това най-вече като повтарял Харе Кришна. But in Chaitanya Charitamrita we read that there were two classes of people who were very expert in avoiding the mercy of Lord Chaitanya. В Читания Чаритамрита прочитаме, че имало две категории хора, които били големи експерти да заобиколят милостта на Бог Читания. And these were the Mayavadis and the Paduya Adamas. Това са Майавадите и Падуя Адамите. So Mayavadi means the impersonalist. Майавади са имперсоналистите. And the Paduya Adamas means the lowest of the student class. А Падуя Адама са най-низшите от студентската класа. And Srila Prabhupada said that means the materialistic scientists, materialistic philosophers, and so on. Шрила Прабхупад е пояснил, че това са материалистичните философи и учени. Втората категория. So because these classes of people were so expert at avoiding Lord Chaitanya's mercy, Lord Chaitanya and his followers, it is said, have to use special tricks to catch them. Понеже те били експертите за обиколят милостта на Бог Чайтания, записано е, че Чайтания Махапрабху и неговите придружители измисли специални трикове, за да ги хванат. Our normal preaching, our main preaching is simply to chant Hare Krishna in the streets. Обикновено, директното проповядване е просто да се повтаря Харе Кришна на улиците. And I like to do that. И аз обичам да го правя. And to distribute our literatures to people. И да разпространяваме нашата литература на хората. And to give people prasadam. И да им даваме прасада. But and for most people that's sufficient. И за повечето хора това е достатъчно. Yeah, that's enough. But for some of these people who are very expert at avoiding Lord Chaitanya's mercy in this form, we sometimes have to engage in special operations, you could say. Но за хората, които са експерти в избягването на този вид милост, ние трябва да направим нещо като специална операция, ако искате да речем. Just like sometimes our movement is compared to an army, Lord Chaitanya's Sankirtan army. Нашето движение понякога се сравнява с армия, Санкиртан армията на Бог Чайтания. And in the army you have the artillery, the infantry, the armored divisions. Имате различни дивизии, предадени в армията, пехота, кавалерия, артилерия. And that's the real strength of the army. И това е истинската сила на армията. But for special operations, the army has little highly trained specialists who go behind the enemy lines. Но за специални операции, знаете, си има специални части, които проникват в тила на враги и правят нещо специално. Lord Chaitanya, his main method of preaching was simply mass kirtan, sankirtan, chanting Hare Krishna. Главният метод на проповядването на Бог Чайтания е масовото повтаряне на Кришна Махамантра Санкиртан. But for special classes of people, he would speak philosophy. За специална класа хора той говори философия. For example, he would speak philosophy to the Mayavadis. Говори в философия на Майавадите. Now the Mayavadis, they accepted the Vedic literature. They just had the wrong understanding of it. Майавадите приемат ведическата литература, просто имат погрешно разбиране за нея. So in his discussions with the Mayavadis, Lord Chaitanya would quote from Vedanta Sutra and different Vedic scriptures. И в тези дискусии Чайтания Махапрабху цитирал от Веданта Сутра различни ведически произведения. And
although he was, and this goes back to your first question, although he was challenging them, still, somehow or other, they liked him. Това опира до този въпрос, въпреки че той ги предизвикал, на тях им харесвал. So similarly, if we're serving Lord Chaitanya, getting some of his mercy, then even if we're challenging people, they may still like us. Ако имаме милостта на Чайтанья Махапрабху, можем да предизвикаме хората и на тях да им харесва. Of course, not everyone. There are very demoniac people who can never get Lord Chaitanya's mercy. Има и такива обаче динамични личности, динамични хора, които никога не искат да приемат милостта на Бог Чайтанья. But then Lord Chaitanya, when he was in South India, he had to speak with Buddhist philosophers. Когато бил в Южна Индия, Бог Чайтанья трябва да говори с буддисти, философи. And Srila Prabhupada explains in his commentaries to Chaitanya Charitamrita that the Buddhists do not accept the Vedic literature. И Шрила Прабхупада обяснява в коментарите в Чайтанья Чаритамрита, че буддистите не приемали ведическата литература. They accept only material evidence, material logic to establish their conclusions. Те признават само материалния си опит, материалната логика, за да установят своите заключения. So Srila Prabhupada said that with them, Lord Chaitanya defeated them using, that kind of material evidence and material logic. И Чайтанья Махапрабху, за да ги обори, за да ги убеди, използва материални доказателства, материална логика. And Srila Prabhupada says sometimes, we have to do that. И Шрила Прабхупада обяснява, ние понякога трябва да правим това. And in my service, I follow in the footsteps of Lord Chaitanya. And it's, but like Srila Prabhupada, he was like, the general of, the Lord Chaitanya's Sankirtan army. Шрила Прабхупада е генерала на санкиртан движението на Чайтанья Махапрабху. So he thought that this sort of work should be part of his army. И така, че този вид бойни действия са част от армията му. But it's not the whole army. Но това не е цялата армия. Maybe not even the most important part of it. Дори на най-важната част, може би. But to achieve victory, a general, he uses all the forces. Но за да постигне победа, генералът използва всички възможни сили. So we're all part of this army. We're all serving together in it. Така или иначе, ние сме в една армия и трябва да служим заедно. And we're all depending on each other. Ние зависим един от друг. That we all do our services. So something else? И ние трябва да продължаваме с нашите служения. Нещо друго? Защото е лошо конкретно да е Кришна вътре в сърцето? Примерно за резултатите от служението. Why it is not good to blame Krishna deep in our hearts? There are many mysteries in devotional service. Както казах, има много мистерии в преданното служение. Много тайни. At a certain very exalted level of devotional service, some devotees, that's part of their ecstasy. They're blaming Krishna. В изключително високите нива на преданост към Кришна има такива настроения, когато предано отдадения просто обвинява Кришна. И това е част от неговия екстаз към Кришна. Some of the gopis are in that mood. Някои от гопите са точно в това настроение. They go to the forest, they're supposed to meet Krishna. Krishna doesn't come. Отиват в гората, Кришна трябва да е там, обаче Кришна не идва. They become, such a rascal. Те веднага си кажат, какъв негоден просто. And it's even possible for demons who are always blaming Krishna, criticizing Krishna in their heart, to get his mercy if they're constantly
thinking of Krishna in that way. Има и друг вид упрек към Кришна, който чувстват демоните към Кришна. Те винаги го упрекват и има шанс да постигнат милостта, но ако постоянно медитират върху това, постоянно го упрекват за всичко. But we're not advised to try to become Krishna conscious in that way. Но ние не сме съветвани да станем Кришна съзнати по този начин. I mean, it's possible. Kamsa got liberation to the spiritual world, to be with Krishna there. Putana, Putana went to Goloka Vrindavan. Но ние не сме съветвани да следваме пътя на Камса, на Путана. Камса получи освобождение, Путана в Голока Вриндаван. But I don't think that means that now we should leave the temple and become an enemy of the Krishna consciousness movement in Bulgaria and try to do everything we can to destroy it. Това въобще не е нашия път. Следваме този път, това означава да напуснем храма, да излезем отвън, да правим най-големите врагове на обществото, да се опитаме да го разбием и така привлечем милостта на Кришна. Maybe you could go back to Godhead that way. може би да се върнем вкъщи при Бога по този начин. But it's not recommended. Но това не се препоръчва. Not recommended to do that. Определено се препоръчва. But at the present moment, we may not be able to function as these great demons did. В този момент може би няма да може да действаме като тези велики демони. And we may not be on the level of pure devotional service where we can, blame Krishna in the heart as the gopis sometimes did. И все още може би не сме на това ниво на чистото правилно служене, в който гопите могат да упрекват Кришна. So for us in our present stage of consciousness, when we are still influenced by our material conditioning, it's better that we just accept everything as Krishna's mercy. И в нашето състояние на обусловеност в този материален свят, най-доброто е ние да приемем всички обстоятелства като милост на Кришна. At least this is my theory, personal theory. Поне това е моето лично разбиране, лична теория. That's my best understanding of Guru Shastra and Sadhu, that's the attitude we should take in our present state of consciousness. Това е най-доброто разбиране, до което съм стигнал чрез слушането Гуру Шастра и Саду, и затова го препоръчвам. And that'll prevent us from making any offense to Krishna that may hinder our progress in devotional service. И това със сигурност ще ни предпази от това да направим оскърбление към Кришна и това да е препятствие по нашето пътя, по нашето правилно служение. Okay, one more. Още един въпрос. Because I think I have to go somewhere at 10 o'clock. I need to take for some. Текста се цитираше в Загадката, където се казва, че не държим на оплакването на живите и на мъртвите. It was quoted from Bhagavad Gita that the learned persons, they don't lament nor for dead, nor for the living persons. Също време знаем, че предано дадено на Кришна е парадокс. Той става, когато вижда другите да стават. И щастлив, когато другите са щастливи. Honestly, we know that the Vaishnava is paradukha dukhi. He is unhappy when others suffer. Как да разбираме How to fit. First, Yes, as I said, this is, it seems, these statements seem contradictory. I said that in the beginning. Аз казах в началото, тези твърдения изглеждат противоречиви. Изглеждат в началото, изглеждат противоречиви. And I'm still myself trying to understand these apparent contradictions. Аз самият все още се опитвам да разбера тези външни противоречия, така наречени противоречия. And this is part of our work in devotional service, to understand these things. Това е част от задачата ни в правилното служене, да разберем тези неща. Because we're not just analyzing things intellectually. И не можем да ги разберем, като ги анализираме интелектуално. We have to understand our emotions. Не можем да разберем емоциите си също така. We have to understand the difference between material emotions and spiritual emotions. И каква е разликата между материални и духовни емоции, още не можем да разберем. Because we
see that there are materialistic persons who sometimes manifest a kind of compassion for the sufferings of others. Примерно, понякога виждам материалист човек изпитва голямо състрадание към страданието на другите. But that is an expression of the modes of nature. Но това е проявление на гуните на материалната природа. And it's contaminated with selfish desire as well. И е пълно със себични желания. The devotee of the Lord is unhappy to see the sufferings of others. Преданият на Бога е нещастен да види страданията на другите. But the devotee does not feel that he is personally, by his own efforts, able to relieve the sufferings of others. Но не чувства, че лично, чрез негови собствени усилия той ще премахне страданията на другите. The devotee realizes that only Krishna can relieve the sufferings of others. Преданият е реализирал, че само Кришна може да отстрани страданията на другите. And therefore, the consciousness of the devotee always returns to Krishna. И затова съзнанието на предания отново се връща към Кришна. And his unhappiness is converted into prayers to Krishna. Please empower me to help these suffering people by giving them Krishna consciousness. И това състрадание се обръща в молитва към Кришна и предания се моли: моля те, Кришна, дай ми сила да ни помогне, като и дам Кришна съзнание. And when the devotee is empowered by Krishna to help the suffering conditioned souls by giving them Krishna consciousness, that simply becomes another feature of the devotee's ecstasy, eternal relationship with Krishna. А когато това стане, когато Кришна упълномощи този предан и той да помага на хората, като им дава Кришна съзнание, това вече става предано служене и става форма на екстаза на отношенията на предания с Кришна. And it's different than this material compassion, which is often based on anger. Yes, these people are suffering. Why don't we do anything about it? We've got to get together. We've got to do this. We have to do that. And the whole result is the people keep suffering anyways. Това е много по-различно, както материалистите се опитват да помогнат. Те се размилят. Как може да остави тези хора да страдат? Така и почват да им помагат, но това не спира страданието. So the emotion of the devotee is a little different than the material emotion of material compassion. И така, емоциите на предания са много по-различни от емоциите на материалното състрадание. Okay, so I think I have to stop here now. Мисля, че трябва да спра тук. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah.